Okay, let's go. Salve, salve galera, beleza? Tudo de boa? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje aí que nós estamos indo pro último episódio aí do Metal Gear Solid Snake. Esse que é o vídeo aí de número 10 aí na nossa saga. E eu tô muito ansioso aí para ver como é o episódio final aí do Metal Gear. E galera, eu preparei, tá, um script no final do jogo, estudando muito a fundo, detalhe por detalhe, para explicar para vocês no final do jogo, tá? Nós lembrando que nós teremos uma cena pós-crédito no final desse jogo, que vai acontecer uma reviravolta na história, e eu vou explicar após essa cena pós-crédito, detalhe por detalhe, para vocês entenderem perfeitamente o que aconteceu no Metal Gear Solid Snake, beleza? Então vamos embora. Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Que nós não temos praticamente nada, né? Vou colocar a camuflagem, deixar a camuflagem que nós ganhamos ali do... Se bem que a gente pode colocar aqui. Fica bacana aqui, né? Da União Soviética. Ficou bacana, gostei. Vamos deixar assim. O Snake aqui já tá com comida, né? Então vamos descartar aqui essas comidas estragadas. Certo? Vamos dar aqui pra Iva. This tastes like crap. Acho que tá pra gente. Deixa eu só mexer aqui na mochila do Snake. O que a gente pode colocar aqui? Deixar essa arma RPG, eu não vou usar. De equipamento. Apenas a bússola. Acho que só. A gente tá na final do jogo, né? Então não tem muito o que fazer. Olha aí. Bora, velho. Bora que a gente tem que terminar esse episódio aqui, mano. What are you doing? Você ficar ligeira, mano. Vambora.
O cara já tá no veneno aqui. Bora, Iva, bora. Vem, Iva. O louco não tá perto, não?
aqui mexer aqui na mochila. Vou dar um tempo aqui de usar M3, eu vou usar K47. Acho que isso daqui dá pra gente. Galera, nessa parte aqui nem fiquem tentando aí evitar de atirar nos inimigos, velho, porque essa parte aqui é pra isso mesmo, galera.
Cadê a Iva? Cadê você? Essa mulher se escondeu, hein? Mas cadê essa mulher, velho? Se ela tá com fome. Yuck. What did you give me? I'm gonna puke. Filho da mãe. Demora, velho.
É inimigo demais, velho. Eu vi uma cobra aqui, velho. Ela aqui, ó. Filha da mãe, conseguiu se camuflar ali certinho, velho. Come on, Snake. Pra quem tava com dor até agora. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well.
The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition, and this Cold War... Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Come. Excellent.
Conseguimos, hein, galera. Nossa senhora, velho. Caraca, mano. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one Snake. Galera, lembrando, tá, que na cena pós-crédito vai ter uma cena pós-crédito. Depois da cena pós-crédito nós vamos explicar tudo pra vocês, tá? Fiquem tranquilos, velho. Vocês vão entender perfeitamente tudo o que aconteceu no jogo Metal Gear. Só um detalhe, tá? Pra vocês conseguirem pegar a roupa da boss na luta final aqui, vocês não podem matar ela com arma letal, tá? Tem que ser sempre com arma tranquilizante, beleza? Após esse tiro aí de misericórdia, o Snake se tornou o Big Boss, tá? Foi a partir desse tiro, beleza? Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you could trust me.
Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on! O avião prestes a cair, as ideias dos caras, velho. Ai, caramba, velho. Bem clichê, velho. Looks like my luck has finally changed. Independente da arma que você escolhesse, galera, a gente não mata o Ocelote, tá? Till we meet again, John.
Esse movimento eles jamais conseguiriam. Jamais seria difícil porque esse movimento é completamente hidráulico, velho. We sure did. Ah, puta mentira isso daí. Esse controlador de voo, ele é hidráulico, galera. Então, ele nunca é pesado dessa forma, independente do avião tá caindo, né? Os flaps, tudo é hidráulico no avião para facilitar o movimento ser bem fluido, né? Oh no, Migs! There's no way out. What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The Migs are turning back! Woo! Well done. The MiG's disengaged. Most likely. Is this his way of helping? Galera, essa missão foi abortada porque eles noticiaram, tá? Vou dar uma explicadinha bem rápida do que aconteceu aqui. Foi abortado aí esses dois aviões aí de eliminar o avião que o Snake estava por conta de que chegou ao conhecimento do governo russo de que a boss havia sido morta. Então aquele acordo lá no começo do jogo a respeito da Rússia informar ao governo americano que era preciso matar a boss para o governo americano provar que não foi ele que destruiu logo no começo do jogo as instalações do Shagorod. Os Estados Unidos informou no final do jogo aqui, né, na hora que estava para ser abatido o avião, o governo russo foi informado aí de que a boss havia sido morta, por isso que foi abortada a missão, beleza? Mas, detalhe, tá? Essa aqui não é cena pós-crédito, ainda nós iremos ter muitas cenas, mas na hora que eu falar para vocês que acabou o jogo, que houve a cena pós-crédito, eu vou dar uma explicação muito fina para vocês entenderem perfeitamente tudo o que está acontecendo no jogo aí, que aconteceu na verdade, beleza? So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America?
I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Sadness inside of me. Open your heart and smile for me. You're not the only one afraid to fall in love. Dance with me again and walk this way. Prestem bem atenção, hein, galera, que agora as coisas vão começar a serem reveladas, hein? Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Prestem atenção, hein, galera. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place.
saving me the trouble of having to eliminate him. Presta atenção nisso, hein? In by pretending I was Eva. Você viu ela citando o Ada aí, né? And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Vocês perceberam aí que o legado dos filósofos, que a boss estava em mãos, a boss deu para o Snake, certo? Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No, far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You Snake merece, are a velho. true patriot.
Nesse exato momento, galera, nessa condecoração, foi quando o Snake percebeu que você não tem nenhum valor, a não ser quando o governo tem interesse em você. Ele está sendo usado aí como moeda de propaganda política apenas, e o Snake percebeu que a boss foi tratada como uma ex-militar qualquer. E ele também será o próximo. Assim que aparecer alguém mais importante que ele, né? The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Metal Gear é muito
foda, velho. Puta que pariu, velho. Presta atenção, hein? Rosnygrad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. É o Ocelote falando. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Groznygrad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. Vamos lá, salvei 14 vezes, peguei 33, continue, estado de alerta 81, matei quase 190 pessoas, ferimentos grave 80, dano total 20, remédio 7, plantas 27 tipos, refeições feitas 47, itens especiais nenhum. Meu título é Pantera. Ok. Pegamos a arma Patriot, uma câmera obtida, pintura facial verde, pintura facial marrom, um terno, camuflagem de banana, camuflagem DPM. Camuflagem de deserto. Essa aqui a gente não tinha, né? De tigre também não. Pegamos essa aqui de selva. Pinturas faciais de bandeiras. Camuflagem de múmia. Camuflagem de granada. Camuflagem de recompensa desbloqueada. Caraca, a gente pegou 18 tipos de camuflagem, velho. Terno branco. Um teatro da demonstração.
Chat secreto. Key saved. Podemos agora ver os personagens, né? Bacana, velho. Bom, galera, agora, tá? Eu vou fazer um corte aqui no vídeo para eu poder mostrar. Eu vou colocar aqui um texto aqui que eu preparei, eu elaborei pelas minhas próprias mãos para explicar detalhe por detalhe a respeito de toda a história do Metal Gear, de tudo que aconteceu desde quando nós descemos daquele avião lá no começo do jogo até agora, quando nós fomos condecorados e fomos visitar o túmulo da boss aí, beleza? Então aguarde aí que vocês vão entender perfeitamente a melhor explicação que vocês podem ter aí. Calma aí. Bom, vamos lá, galera. Ó, o jogo começa no ano de 1964, tá? Como vocês viram aí, era o auge da Guerra Fria, beleza? Nós jogamos com um soldado treinado pela ASUS. Seu nome aí era Jack, né? Mais conhecido como Snake, seu codinome militar, né? E somos membros da Foxhound, uma unidade militar altamente treinada para o campo de guerra, e somos liderados pelo Major Zero. Major Zero, que é aquele que estava no avião antes do Snake pular, e ele falava com o Snake para ele se preparar para o pulo e tudo mais. Esse era o Major Zero lá, que estava lá no avião, próximo lá da piloto do avião lá. Se vocês olharem o primeiro episódio, vocês vão ver lá que o Major Zero tá o tempo todo entrando em contato durante o jogo com o Snake, tá? Ele é como se fosse um mentor da missão aí para o Snake, beleza? A nossa missão no primeiro momento era resgatar Nikolai Sokolov das forças inimigas, pois o mesmo pediu abrigo devido ao fato do Nikolai ter percebido que seu mais audacioso projeto, chamado Shegorod, estava sendo desenvolvido não para a defesa militar da União Soviética, e sim para domínio bélico, com a proposta de lançar mísseis aos Estados Unidos. Certo? Entenderam até aí, né? Ao encontrarmos Sokolov pela primeira vez durante o resgate, nos deparamos com a ex-agente Boss e o extremista militar Volgin. Isso, nós estamos falando da parte da ponte, lá onde o Snake é jogado lá de cima, tá bom? Como visto no primeiro episódio, a Boss carregava 2 ogivas nucleares em suas mãos. Após a queda do Snake da ponte, nós podemos ver o plano do Volgin entrando em ação. Plano esse que era tirar o Shegorod do laboratório em que ele se encontrava e lançar essas ogivas americanas para incriminar os Estados Unidos e assim colocar o governo americano e soviético em guerra, certo? Então, o Volgin é um extremista, o Volgin é um cara que não se adequa ao governo russo, e ele tem uma proposta pessoal que é soberania militar, e com isso ele faz com que ele lance aquela ogiva que vocês viram lá quando o Snake é jogado da ponte. Ele pega aquela ogiva, antes ele arranca o Shegorod daquele laboratório e ele lança aquela ogiva lá no laboratório onde o Shegorod estava sendo desenvolvido pela primeira vez, e ele incrimina o governo americano para o governo russo. Então o governo russo acredita que, segundo o Volgin e toda a população que estava envolvida nisso, todos eles incriminaram os Estados Unidos, e o governo russo acreditou, e o governo russo entrou em contato com o governo americano, tá? A gente vai entrar em detalhe o que foi solicitado. E o plano deu certo. O governo soviético entrou em contato com o governo americano, ameaçando-os de um contra-ataque. O governo americano negou sua participação nesse ato, porque realmente o governo americano não teve nenhuma participação nisso, né? E por consequência os soviéticos sugeriram que os americanos eliminassem a Boss como prova de sua inocência. Entenderam? E é aí que o Snake é enviado novamente para o terreno soviético, agora com 3 missões. A primeira é resgatar o Sokolov, a segunda é destruir o Shegorod e a terceira é matar a Boss, ok?
Durante esse segundo ato da história, descobrimos um importante documento chamado Legado dos Filósofos, ou Legacy Philosophers, né? Agora eu irei explicar para vocês o porquê esse microfilme é tão importante na história do jogo e o porquê a Eva estava em busca desse objeto. A Eva é aquela moça da moto que vocês viram no final do jogo, tá? Bom, o Legado dos Filósofos é um microfilme que contém informações extremamente sigilosas a respeito de projetos armamentistas ultra-revolucionários e contém informação sobre um fundo de mais de 100 bilhões de dólares. Por isso, a China enviou a Eva para resgatar o legado dos filósofos. Vocês já imaginam o poder que um país tem com tanta informação e tanto dinheiro contido em um microfilme, né? Esse objeto foi criado pela China, União Soviética e Estados Unidos juntos durante a Guerra Fria. Quando chegamos no final do jogo, tivemos a épica luta entre a Boss e o Snake. E é aqui que tudo muda, pois a Boss nunca foi uma desertora. Ela simplesmente decidiu por conta própria se infiltrar na base inimiga, fingir ser aliada do Volgin, treinou a unidade Cobra para provar sua lealdade aos russos e passou o jogo todo impedindo Snake de se meter nessa história, pois ela mesma se achava capaz de realizar a tarefa de capturar o legado dos filósofos. E quando ela viu o Volgin lançando aquela ogiva, ela percebeu que para impedir uma terceira guerra mundial entre os soviéticos e os Estados Unidos, ela teria que morrer, pois o próprio governo soviético sugeriu isso ao governo norte-americano. Expliquei já para vocês o porquê disso, né? Como eu disse durante toda a saga, iriam haver reviravoltas nessa trama e ela não acaba por aqui. Quando derrotamos a Boss no final do jogo, vemos uma cena do Ocelot no avião brigando com o Snake, e ele diz: "Nós nos veremos novamente", e isso se confirma no Metal Gear Ground Zeroes e no Metal Gear The Phantom Pain. Se você quiser descobrir mais sobre isso, vai ter que jogar, porque eu não vou dar spoiler desse jogo, tá? Na cena pós-crédito, há duas revelações extremamente importantes que mudaram o desfecho dessa história. É por isso que eu falei para vocês aguardarem a cena pós-crédito, porque ela iria mudar completamente o desfecho do Metal Gear. A primeira revelação é que a Eva é uma espiã do governo chinês e ela foi contratada para roubar o legado dos filósofos dos soviéticos, e que ela nunca teve a intenção de ajudar o Snake. Ela apenas usou ele para conseguir descobrir a localização desse objeto para poder roubar. Fato esse que ela roubou da Boss nos momentos finais do jogo. Mas a segunda revelação, que muda completamente a revelação anterior, é que o Ocelot na verdade é um agente triplo do governo norte-americano, e assim como a Eva, ele estava encarregado de adquirir o legado dos filósofos também. Porém, um ato maior que muda completamente a história final do jogo é que o Ocelot na verdade é o tal agente Ada, citado logo no começo do jogo. Porém, vale ressaltar que o Snake esperava pelo Ada durante a sua missão. Ele não sabia quem era e nem a sua fisionomia. O Snake não sabia quem era o Ada, a fisionomia dele, né? Mas sabia que era para o Ada estar junto nessa missão logo no começo do jogo. Mas vocês viram que a Eva falou que o Ada não iria vir e que ela foi encarregada de ficar no lugar dele. Mal ela sabia que o Ocelot era o Ada, um agente triplo. Mas o Snake tinha ciência de que iria receber apoio do Ada, que durante o jogo apareceu para nós como Ocelot, e o mesmo estava com o legado dos filósofos original, e o legado dos filósofos que o Volgin entrega para a Boss, e consequentemente a Eva rouba dela, era um objeto falso. Ou seja, galera, quando a Boss pegou o legado dos filósofos poucos momentos antes da luta com o Volgin,
o Vulcan dá o legado dos filósofos na mão da boss e pede para que ela cuide da Eva, né? Dê um jeito na Eva. E a boss entrega o legado dos filósofos para a Eva e a Eva acredita que aquele legado dos filósofos era o original. Mas quando o Vulcan entrega para a boss, o Vulcan não sabia, mas o Ocelot já tinha feito uma cópia e o original já estava com o Ocelot. Então, a partir do momento que a boss tem em mãos o legado dos filósofos, ela já estava com o legado dos filósofos falso. E a Eva não sabia dessa informação, beleza? E assim, nós concluímos o Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Como eu disse desde o começo, esse jogo tinha muitas reviravoltas e eu tenho certeza que você não conhecia esse jogo, jamais imaginou que o Ocelot e a boss sempre estiveram do lado do bem e que a Eva na verdade nunca quis ajudar o Snake, ela apenas usou ele para descobrir informações privilegiadas. Então galera, como vocês podem ver, o Ada, né, que é o Ocelot, ele é um agente infiltrado do governo americano, porém ninguém no jogo sabia, além do próprio Ada, né, e ele sabia a respeito do Snake, né, ele sabia das missões que o Snake tinha que fazer, porém o Ocelot também não tinha conhecimento de quem era fisionamente o Snake. Então, um não conhecia o outro e ambos estavam procurando a mesma coisa. Porém, graças ao Ocelot, a missão do Snake foi, entre aspas, 100% feita, né? Nós sempre soubemos que a história do Metal Gear é uma história bem complexa, mas eu deixei esse texto preparado aqui porque eu quis explicar detalhe por detalhe para vocês, para que vocês possam, galera, entender perfeitamente tudo que aconteceu. É óbvio que eu estou resumindo muita coisa aqui, mas tudo que vocês precisam saber para falar assim, caramba, é disso que se tratou a história desse jogo, mano. Galera, eu resumi dessa forma para vocês poderem entender, porque eu levei muito tempo para dar uma resumida e procurar detalhes por detalhes aí para encaixar tudo perfeitamente na história, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer enorme aí rever o Jack, né? Assim como eu sempre falo, o Metal Gear e o Silent Hill são duas franquias que eu sempre amei. E o Metal Gear, não só pela jogabilidade, mas pela história e pelo próprio personagem, né? O Jack, o Snake, né? Sempre foi um cara muito bem feito, muito bem elaborado. Ele foi baseado nos filmes de ação da década de 80 e 90, né? Onde o Kojima sempre foi muito fã de cinema. A própria capa do primeiro Metal Gear, acho que se eu não me engano, lá do Mega Drive e tal, é uma cópia idêntica de uma capa de um filme de ação. E ele só pegou e fez a modelagem em desenho. A capa do filme era uma pessoa de verdade e a capa do jogo do Metal Gear era feito em desenho, né? Então, o Kojima sempre foi muito fã de filmes de cinema, né? E principalmente ele quis levar muito dos filmes de ação para o jogo do Metal Gear, porque o Metal Gear é um jogo de ação furtiva, né? Beleza, galera? Então, foi um prazer enorme jogar esse jogo aí com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Que tomara que outros Metal Gears venham por aí. E isso aí, foi maravilhoso. Foi difícil jogar esse jogo no modo extremo, porque eu não lembrava quase de nada. Algumas coisas aí, como batalhas, eu penei para conseguir. E essas mortes aí foram apenas contra os boss, né? Que vocês viram aí no meu relatório final. As minhas principais mortes foi contra o The Fury, né, que é aquele cara lá que fica, ou aquele astronauta lá que fica soltando labaredas de fogo,
e contra a boss, galera. Acho que a boss e o Vulcan foram que elevaram meu número de mortes aí e fizeram com que eu não conseguisse aí um resultado melhor, mas eu tô feliz. A gente conseguiu superar aí o desafio mais extremo desse jogo e tô muito feliz aí de ter trazido esse jogo pro canal, beleza? Que vocês fiquem todos com Deus. Um forte abraço, muito obrigado por tudo e falou! Tchau!